So, traducción. Then Lord Krishna blew his conch shell called Panchajanya. Arjuna blew his, the Devadatta. And Bhima, the voracious eater and performer of Herculean tasks, blew his terrific conch shell called Pundram. Okay, traducción. El Señor Krishna hizo sonar su caracola, llamada Panchajanya. Arjuna hizo sonar la suya, la Devadatta. Y Bhima, el que come vorazmente y realiza tareas hercúleas, hizo sonar su aterradora caracola, llamada Pundra. Fiesta de conchas. Traducción, significado. Now we go to significado. All right. Pralabos, pralabdas, por pralabdas, traducción. Palabra, por palabra. You see, Panchajanam. And you can. La caracola llamada Panchajanya. Rishikesha. Rishikesha, Krishna, el Señor que dirige los sentidos de los devotos. Devadatam. La caracola llamada Devadatam. All it's saying is this is the name of the conch shell, basically. Lo que dice básicamente que ese es el nombre de la caracola. Dhananjaya. Dhananjaya, Arjuna, el conquistador de riquezas. Conqueror of enemies. Pundram. La caracola llamada Pundra. Caracola is conch shell? Yes. Dadmao. Hizo sonar. That means what? Loud sound? No, made a sound. Made a sound. Mahasankam. La aterradora caracola. Bhima karma. Aquel que realiza tareas hercúleas. Performer of Herculean tasks. Vrikudhara. El que come vorazmente. Bhima. Yeah. One who likes to eat a lot. Voracious. Like your average brahmachari. Yeah. Como el brahmachari averaje, que le gusta comer mucho. Okay, you want me to try to read the Spanish? And you can all laugh? Que si quieren que él lea en español para que todo el mundo se ría. And I'll try to translate also. Sí, vamos. Porque you can read it. So if I don't pronounce properly, you know. En este verso, el Señor Krishna se le designa como Rishikesh, porque él es el propietario de todos los sentidos. He's the proprietor of all sentient beings, the master of the senses. ¿Correcto? El maestro el amo de los sentidos. Las entidades vivientes son parte integral de él y por ende. Los sentidos de las entidades vivientes también son parte integral de los sentidos de él. So that means it means he's the master of the senses, right? Él es el amo de los sentidos. What is it talking about impersonalists? They don't. Oh yeah. Los impersonalistas
impersonalistas no pueden explicar el porqué de los sentidos de las entidades vivientes y en consecuencia siempre están ansiosos de describir a todas las entidades vivientes como si estuvieran desprovistas de sentidos o como si fueran impersonales. I have to go look at the English. Tengo que mirar la versión en inglés. So for those who don't understand Spanish, Para aquellos que no entienden español, impersonalists cannot account for the senses of living entities. They always are anxious to describe all living entities as senseless. The Lord, the Lord didn't talk about the Lord. Yeah, in the heart. We read that. On the quotas. Do we read that? Lord in the heart? no, it doesn't say that. Here, el corazón. We didn't read that. El Señor, quien está situado en el corazón de todas las entidades vivientes. Entidades vivientes means sentient beings. What is Living that? entities. Living entities. Yeah. Dirige. Dirige. Direct. Dirige los sentidos de ellas. He's in the heart of all sentient beings. Pero, el corazón de todas las entidades vivientes. The Lord is situated in the heart of all living entities and he directs their senses. Pero, where are we? Pero, él lo hace en función de la entrega de la entidad viviente y en el caso de un devoto puro, él controla los sentidos de este directamente. He's in the heart of all living entities and he directs them. ¿Sí? ¿Correcto? Yeah. Más o menos? Sí. I'm studying Spanish. I'm trying to learn. So you can laugh when I read it. Entertaining, right? No, you're doing great. Aquí en el campo de batalla de Kurukshetra, el Señor controla directamente los sentidos trascendentales de Arjuna y de ahí que en particular se le dé el nombre de Rishikesh, which means the battlefield, the Lord directly controls the senses of Arjuna, and thus his name is Rishikesh. El Señor tiene diferentes nombres de acuerdo con sus diferentes actividades. Por ejemplo, él recibe el nombre de Madhusudana porque mató al demonio de nombre Madhu. Su nombre de Govinda se debe a que él les proporciona placer a las vachas y a los sentidos. Su nombre de Vasudev se debe a que apareció como hijo de Vasudev. Su nombre de Devaki Nandana se debe a que, excepto a Devaki como madre, su nombre de Yashoda Nandana se debe a que le otorgó a Yashoda sus pasatiempos infantiles en Vrindavan. Su nombre de Parthasarathi se debe a que él se desempeñó como arija de su amigo Arjuna. So all the names of Krishna, because of his actividades.
Son los nombres de Krishna de acuerdo a sus actividades. And algunas actividades, algunos nombres. So the chariot driver and the father, the son of Vasudeva, son of Devaki, son of Jasoda, killer of Madhu, like that. De modo similar, su nombre de Rishikesh se debe a que dirigió a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra. What does that mean? His name is Rishikesh because he gave direction to Arjuna on the battle of Kurukshetra. Mm-hmm. Is that okay? Should I read or should you read? Is it okay? Finish, continue. You're doing great. So where we are, Arjuna se lo designa in this, there or here? Yeah. Arjuna se lo designa, correcto? Designa. Sí. En este verso como Dhananjaya, porque ayudó a su hermano mayor a obtener riquezas cuando él las necesitaba para los gastos de diversos sacrificios. De la misma manera, a Bhima se lo conoce como Vrkodar porque podía tanto comer vorazmente como realizar tareas hercúleas, tales como darle muerte al demonio Hidimba. Hidimba wanted to marry him. Hidimba quería casarse con Krishna. When you're a Kshatriya, and if a woman wants to marry you, you have to marry her. Cuando uno es un Kshatriya, si una mujer quiere casarse con uno, uno tiene que casarse. You can't refuse. No se puede negar. Could be good, could be bad. Puede ser buena o mala. Así que los tipos específicos de caracolas que hicieron son las diferentes personalidades del bando de los Pandavas, comenzando con la del Señor, eran todos muy alentadoras para los soldados combatientes. En el bando contrario no había tales ventajas ni tampoco se contaba con la presencia de la diosa de la fortuna. Luego estaban predestinados a perder la batalla. Y ese era el mensaje que anunciaban los sonidos de las caracolas. Hare Krishna. Hare Krishna. That was entertainment for you. So we go back and discuss. I have to go back to the English because I don't know Spanish well enough to translate. Tengo que ir de regreso a la versión en inglés porque no sé español suficiente como para traducir. La primera punto que Prabhupada dice es Rishikesh. Rishikesh owns the senses. El primer punto que Srila Prabhupada hace es que Rishikesh es el dueño, el amo de los sentidos. Yeah. So,
Yeah, that means we're not supposed to use our senses for ourselves. Eso quiere decir que nosotros no estamos supuestos a utilizar nuestros sentidos para nosotros mismos. If at every moment of our lives, La mitad de uno ofrecen. if every moment of our lives we thought Krishna owns our senses, we would never use them for sense gratification. Si a cada momento de nuestras vidas nosotros tuviéramos presente de que Krishna es el propietario de los sentidos, It would be no like lo I go. utilizaríamos. It would be como este. I go to your house and I open the refrigerator and I eat everything like it's mine. Si nosotros pensáramos que él es el dueño de los sentidos, no lo utilizaríamos para la gratificación de los sentidos. Yeah, Es como no ir a la casa de alguien y abrir el refrigerador y comerse todo lo que hay ahí. Más o menos, como este. Lo mismo, más o menos. Lavanga, you speak Spanish? La Creo que manga, sí. que sí. A little, poquito? Mucho? Sí, sí, sí. Oh, so I can speak my broken Spanish. You can all understand. Yo puedo hablar Sí. en español malo, así. If I speak English and Spanish, at least I can practice and you can correct Yeah. me. Si hablo inglés y español, así ustedes me pueden corregir y puedo practicar. Voy a practicar con ustedes. Voy a practicar. Mi español. Okay, so impersonalistas, poquito loco. ¿Por qué piense, what? Piense, what? Pienses, they think, Yeah, ellos piensan piensan que perfección es cuando ustedes no tengo sentidos. No, you don't have, you become senseless. Something sentido, no sentido. Los impersonalistas piensan que uno no tiene sentido. Yeah, perfección. Krishna, el Señor Krishna en la corazón de todos, por un devoto puro, después Krishna, he drives his car, he directs his senses. En el caso de un devoto puro, el Señor controla y maneja sus sentidos. Un devoto puro no es posible Maya porque sentidos, is that correct? Sentidos. Sí, sí. Todo el tiempo solamente por Krishna. Imposible que sentidos por Maya, los otras cosas. Nada, solamente por Krishna. Después no Maya. You understand? Más Yeah. o menos? Yeah. That it's impossible for Maya to control our senses because they are being controlled by Krishna. Un devote puro, sí, muy rico, muy famosa, muy todos, pero imposible que sentidos por Maya. Imposible. Maya es imposible por devoto puro, porque el sentido solamente por Krishna. For us, por todo el mundo, cuando cosas es muy hermoso, muy bueno, cuando todas las cosas nice, how do you say nice? Good, bueno, bien. Bueno, atractivas. Atractiva, feliz material, cuando loco. Forget Krishna. How do you say forget?
Olvidar. 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 Olvidar Krishna. Pronto. Olvidar Krishna. Pronto. ¿Tiene sentido? Muy fácil. Olvidar Krishna muy fácil cuando material cosas around us, ambient, the environment, you know, yeah, it's very easy. En nuestro alrededor. Un devote, un bueno devoto, en la situación cuando mucho opulence, mucho opulencias, Opulencia. Opulencia, mucho opulencia. Después es difícil por neophyte, nuevo devoto, es difícil. Pero devoto puro, no problema. No, not even poquito problema, no problema. ¿Sí? ¿Correcto? Imposible por un devoto puro to fall into Maya. Imposible. Es imposible para un devoto puro caer en Maya. Fácil por un devoto no es puro fall into Maya. Pero el devoto que no es puro fácilmente cae en Maya. Porque we always want to enjoy. That's the Porque problem. siempre queremos disfrutar los que no son devotos puros. Conciencia, la conciencia material, significado, todas cosas I want to enjoy. Todas cosas yo quiero, todas cosas para mí, todos para mí. For my, how do you say enjoyment? Disfrute. Disfrute. Todo el mundo, disfrute para mí. Material, la conciencia material. Un devoto puro, todo el mundo para Krishna. I have a saying. Material means todas cosas except Krishna. Excepto. Todas cosas excepto Krishna. Material quiere decir todas las cosas excepto Krishna. Excepto, todas las cosas excepto Krishna. La conciencia spiritual significado, todas las cosas con Krishna. Simplemente. Siempre. Simplemente. Simplemente. Muy simplemente. Con Krishna, spiritual. Sin Krishna, material. ¿Sí? Simplemente. Todas cosas sin Krishna, todas cosas con Krishna. Sin, without, that means without. Sin. Ajá, sí. Hare Krishna. It's amazing. I'm actually giving a class in Spanish. This should go down on the calendar. This is a historic event. Historia. Increíble. Un clase en español con Mahatma Dasa. Él dice que es increíble que él está dando una clase en español, que eso debe anotarse en el calendario. Yeah. La primera vez que sucede. Yo pienso que si yo hablo español, devotos que no entiendo español, entiendo mí. Poquito. Because it's muy simple. Muy simple español. Okay. So, so Prabhupada says, Krishna and Prabhupada dice Krishna en el corazón directivo, he directs. Dirige.
dirige the sentidos vivientes, living entities, sentidos. Krishna, desde el corazón, dirige los sentidos de las entidades vivientes. Cristina, you speak Spanish? Sí, yo hablo español bastante bien. Oh, wow. This is really good. So I don't speak Spanish, but I'm speaking it now. Muy bien, muy let's see how bien. let's see how I do. Okay. On la corazón, Krishna drives. He's driving our car. El corazón como un carro. Hey, Krishna, how do you say driver? Conductor, conduce. Conduce. We tell Krishna, Aya, aquí. And he goes where we tell him to go. Nosotros, Krishna desde el corazón conduce. Y entonces nosotros decimos, vamos aquí, vamos allá. Y entonces él hace lo que nosotros decimos. Alguna vez yo dice, Krishna, Aya, Maya. And Krishna dice, okay, bueno, Amaya, vámonos, Amaya. Después, yo dice, Krishna, vámonos con ustedes, a ustedes. Krishna dice, okay, vámonos con espiritual, con mí. Simplemente. Después, si Maya viene on our life, Maya comes in our life. Maya entra en nuestras vidas. Entrada on. Entra. Like entra. Enters, Maya enters our lives. Maya how do we say entra, our? How? Our. Entra. Nuestra. Or I can say su vida. Oh, también. No. Cuando vaya entrada su visto, este, it is because, este porque, that's not right. Este porque, because. Es porque. Es porque Maya, bien aquí, dance con mí. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Yeah. If okay. Maya enters our lives, it's because we are inviting her. Yeah, we're giving her a phone call. Si Maya entra en nuestras vidas es porque nosotros la llamamos. Le dimos una llamadita telefónica y ella entra en nuestras vidas. Verdad. ¿Tiene sentido? Sí. Pero yo pienso, no. Maya es muy fuerte. Soy inocente. Soy inocente. Maya muy fuerte. Soy un bueno hombre. No. No como este. Maya, hello, Maya. Bien aquí. No otra razón. Solamente reason. Solamente esta razón. You agree? Chiara Nishinga? Yes? See? Yeah. Okay. All right. Let's see. So,
Entonces, aquí Krishna's nombre es Rishikesh. Porque Krishna es la controller, El controlador. la controlador de sentidos de Arjuna, the senses of Arjuna. La is for women. El for men. El controlador de el sentidos de Arjuna. Los sentidos. Los sentidos de Arjuna. Okay. Después Prabhupada explicó que Krishna tiene muchos nombres porque muchas actividades. Un nombre por una actividad. Otro nombre por otra actividad. Yeah. Después, Krishna tienes muchos nombres. Unlimited. Ilimitados. Close. Ilimitados. Nombres ilimitados. Porque actividades ilimitados. Hare Krishna. Wow. And now, the next paragraph, then Prabhupada explicar que Arjuna, su nombre Dhananjaya, significado una persona con mucho rico, a lot of riches, rico, muy. Muchas riquezas. Muchas riquezas. So es interesante que también el devoto, los devotos tienen nombres similar de Krishna. Cualidad and actividad. So, Bhima, Vrikodara. What does Vrikodara mean? ¿Qué significado Vrikodara? Que come vorazmente. ¿Qué quiere decir? Él pregunta eso. ¿Qué significado Vrikodara? ¿Qué? El que come vorazmente. Yeah. One who eats like a young brahmachari. No, one who eats too much. Vrikodara. Yeah. So he's come como un brahmachari. He's given that name. Now, there's something interesting in this verse. Hay algo interesante en este verso. It's the interesante punto eter. El punto interesante es the concho cocorado, concho. Caracola. Caracola, like Coca-Cola, caracola. Caracola, Panchajanya. Cuando Krishna blew Panchajanya, it terrorized everyone. Cuando Krishna sonó su caracola, Panchajanya, todo el mundo se aterrorizó. So, you remember in the Gita where Arjuna said, when we hear your name, we rejoice, but all the demons run away? You know that verse? Ustedes recuerdan el verso en el Gita cuando Arjuna le dice a Krishna, cuando oímos tu nombre nos alegramos, pero los demonios salen huyendo. So lo mismo con caracola. Es lo mismo con la caracola. Por los devotos es muy bien. Por los demons, asuras, they run. It disturbs them.
Lo perturba a los demonios, el sonido de la caracola de Krishna. I Pero want to los read you, devotos se alegran. I want to read you something Quiero leerles algo about this conch shell. It's quite interesting. acerca de la caracola. Es muy interesante. Listen to this. Escuchen esto. Momentito. Uno momentito, por favor. I was reading something. Estaba leyendo algo. So this conch shell, it was taken from a demon called Panchajana after Krishna killed him. Esta caracola se la quitó Krishna a un demonio llamado Panchajanya. Did you know that? Matado. Did anybody know that? I didn't. Que si alguien sabía eso. Raise your hand if you knew that. 1, 2. Only 2. 2 out of 12. Oh, so most of us didn't know. Okay. So, I'm going to find a few other references. Here's a verse from the Bhagavatam. May the best of conch shells. Oh, la mejor de las caracolas. Panchajanya. Panchajanya. You are always filled with the breath of Lord Krishna. Siempre está llena del aliento del Señor Krishna. Therefore, you create a fearful sound vibration that causes trembling in the hearts of enemies. Y creas un sonido aterrador que cruza el corazón de los enemigos. Like the Rakshasas, ghosts, pretas. Como los Rakshasas, los fantasmas y los pretas. Matas, pisachas, and Brahmana ghosts with fearful eyes. Los fantasmas, los brahmanas, con los ojos aterrorizados. So, yeah, as we said, this... Tal como dijimos. It's, listen to this. Oigan esto. It's kind of like, you know, in a sense, it's kind of like a weapon. En un sentido, es como si fuera un arma, la caracola. Yeah. Yeah. It's a weapon against the demons, but it's very pleasing to the devotees. Es una arma en contra los demonios, pero es muy agradable para los devotos. So this is muy interesante, porque algunas cosas que es hermosa, pleasing. How do you say pleasing? Agradable. Agradable. What? Agradable. Agradable por los devotos, por los non-devotees, non-devotos, no devotos. Para los no devotos. Yeah. No le gusta. They don't like it. Uh-huh. Yeah. And todos los cosas de conciencias de Krishna, lo mismo. Los devotes gusto mucho. Todas las cosas con Krishna. And demons, asuras, just the opposite. ¿Sí? Que todas las cosas, es lo mismo en conciencia de Krishna, que todas las cosas de Krishna se le son agradables a los devotos, pero a los demonios les desagradan. And
And Prabhupada dice, we are demons and devotees in one body. Srila Prabhupada decía que nosotros somos demonios y devotos en un mismo cuerpo. So sometimes we like to chant and sometimes we don't. A veces nos gusta cantar y a veces no. Sometimes it's pleasing and sometimes it's boring. A veces es agradable y otras veces es aburrido. That's the demon and the devotee in the same body. Ese es el demonio y el devoto al mismo tiempo, en el mismo cuerpo. Now, I don't want to make you feel bad or anything, but No it's quiero que just, se sientan mal. when we're not feeling attraction for Krishna, that means the demon is overtaking. Cuando no sentimos atracción por Krishna, eso quiere decir que los So- demonios están en control de nosotros. Mahaprabhu used to lament, El señor Mahaprabhu se lamentaba. I have no attraction for chanting. No tengo atracción por el canto de los santos nombres. Yeah. And that is, all the pure devotees lament like that. That's their Todos los biggest devotos lamentation. Se Yeah. lamentan de esa forma. Esa es su lamentación más grande. No tengo no atractivo. No tengo atracción. Ajá. No tengo atracción por Krishna. Es muy mala, muy mala. Significado, no tengo devoción puro. Después, no gusto puro. Y después, el devoto, la devoto. El devoto. El devoto, sentidos. Soy muy mala. No tengo atracción por Krishna. Soy muy mala. Ah. You ever feel like that? What's wrong with me? I have no attraction for the most beautiful person. Si él pregunta que si a veces ustedes no se sienten así, que no tienen ninguna atracción por el Señor. I must be a demon. Yo seguro que soy un demonio. I'm a demon with tilak. Krishna Un help me. demonio, un demonio con tilak. Yeah. And then, sometimes we're more devotee and sometimes we're less, And so until you become more pure, it becomes like that. Hasta que uno no se purifica totalmente. A veces uno es un poco más devoto, otras veces menos. But even the pure devotees, they think I'm a demon. Pero aún los devotos puros piensan que ellos son unos demonios. They think I don't have pure love for Krishna. Something's wrong with me. Ellos piensan que no tienen amor puro por Krishna, que ellos hay algo que no está funcionando bien en ellos. Even though they have it, they think I don't have it. Y aún ellos tienen esa devoción, ellos piensan que no la tienen. Even Krishna, he thought, Radharani loves me more. I thought I loved Radharani a lot. She loves me more than I love her. So it means she has more love than I do. So even on the highest level, you'll always feel this, like I don't have enough. Hasta Krishna decía, Radharani me quiere más de lo que yo la quiero a ella. O sea, hasta en esos niveles tan elevados existe esa actitud de que hay otros que experimentan más amor que uno mismo. If you're ever thinking, when will that day come when I won't feel that way? The answer is never. Si usted está pensando que cuándo va a llegar el día en que yo no me voy a sentir así, la respuesta es que nunca. Nunca, nunca. Pero cuando tienes prema, este sentidos es diferente. Ecstatico. That feeling that I don't have, it becomes ecstatico, not miserable. Cuando uno experimenta eso y es puro, ese sentimiento es algo extático. Mientras que cuando uno no tiene esa pureza, es más bien un sentimiento como miserable. Yeah, no es miserable, extático. Pero todo el tiempo, we will feel
I don't have love of Krishna. Pero todo el tiempo uno va a estar pensando que uno no siente amor suficiente por Cristo. Interesante. ¿Verdad? Sí. And cuando cuando tienes prema, después you feel even more I don't have love than you do now. Cuando uno tiene prema, entonces uno siente aún más que uno no experimenta amor. Maybe you can't figure that out. It's okay. But it's Tal vez information ustedes to meditate on. Tal vez ustedes puedan descifrar eso, pero es algo en lo que uno debe meditar. But that feeling will be the impetus for more love. Ese sentimiento va a ser el ímpetu para desarrollar más amor. That feeling will nurture your love. Ese sentimiento va a alimentar nuestro amor. Have you ever met anybody and they say, I love God? ¿Han ustedes conocido a alguien que diga, yo amo a Dios? So we understand what they mean, Nosotros sabemos lo que ellos quieren decir, but we understand that's not prema. pero entendemos que eso no es prema. Because if you had prema, you would say, I don't love God. I don't have any love. Porque si fuera prema, ellos estuvieran diciendo, yo no amo a Dios, no siento ningún amor por él. Yeah. So you talk to Albert Einstein, you think, oh, he has high IQ, he's very smart. And he'll say, I hardly know anything. Right? Es como Albert Einstein, que dice que tiene un coeficiente intelectual elevado, pero sin embargo, él dice, yo no tengo mucho conocimiento. And you talk to a 17-year-old and they'll tell you, I know everything. Pero si uno habla con un muchacho de 17 años, va a decir, yo lo sé todo. Yeah, so something like that. Algo así. Yeah, okay. So that's what I wanted to say. Eso And we era lo que started quería an hour decir. late, so we can, Comenzamos una hora tarde. Así que, if you have some question, si tienen preguntas. alguna pregunta. ¿Qué preguntas? Algunas preguntas. Algunas preguntas, por favor. That's the Mexican accent. Maharaj, tenemos la banga. No, Manga. primero tú, Condita. Yo tengo un comentario. Okay. Comentario. Guía Conta. Singha Prabhupada. Todas las glorias a Srila Prabhupada, por favor, Jai. acepten mis reverencias, Maharaj. ¿Cómo podemos dar el salto cuando uno ya se encuentra en Nishta a pasar a Raganuga? ¿Cómo podemos hacer para tener baba? Y bueno, algún día aspirar a prema, ¿no? Pero por lo menos dar ese salto de una etapa fija a sentir baba. You understand? He's asking about Raganuga Bhakti and Bhava and how they. Yeah, how can we jump from one stage to the other? Oh yeah. You can't. You have to crawl. No puede, tiene que ir gateando. If you think you can jump, you're going to become discouraged. Si tú crees que puedes llegar a esa etapa de un salto, te va a sentir desencantado. Solamente una vía kripa, muchos kripa de Guru, de Prabhupada. Pero solamente hay una forma, que hay mucho kripa del Guru y de Srila Prabhupada. Ordinarily, little by little by little. Ordinariamente tiene que ir paso a paso, muy gradualmente. But it depends on your desire. Pero depende del deseo de uno en particular. Cuando un desire, how do you say desire? Deseo. Deseo, cuando su deseo es poderosa, con fuerte.
Oh Krishna, por favor, accept mi devoción. Ayuda, help me, Krishna. Ayúdame. Ayúdame. Very intense. Muy intensamente. Cuando uno tiene un deseo muy intenso y lo pide con mucha intensidad, Then you move quicker. entonces uno avanza más rápidamente. Because yeyatamam prapadyante. Krishna reciprocates with your intensity. Krishna actúa en reciprocidad a tu intensidad. Muchas gracias, Maharaj. No, there's no way around that formula. No hay ningún atajo para lograr eso. No hay. Disfortunadamente no hay. Desafortunadamente, no hay. Desafortunadamente no hay. No otra vía. Deseo intenso por puro bhakti. Solamente vía. Por pronto. Back to Godhead. Pronto Vaikuntha. No otra vía. No otra vía, no otra vía, no otra vía. Deseo mucho poderoso, fuerte, intensivo, Intenso. intenso, muy intenso, muy intenso. Después, fácil. Sean Krishna Gopal, por favor. Vamos a dar la oportunidad a la dama, Cristina. Madre Cristina. ¿Sí? ¿Cómo? A ver, Marta, haga su pregunta primero. Okay. Bueno, yo tengo dos comentarios. I have two things that this kind of reminded me of. Okay. Primero, este cuento de en los hombros hay un ángel y un demonio. Ese me parece muy similar como este concepto de en un cuerpo al mismo tiempo tenemos un lado devoto y un lado demonio. So like the thing about in one body you have like part angel and part devotee and part demon. Kind of reminds me of like the thing where it's like you have a little angel and the devil on your shoulder. So Yeah. that's what that kind of reminded me of. And then we do. And segundo, ese concepto de cuando tienes prema, piensas que no tengo ningún amor, ninguna devoción para el Dios. Es como cuando estás sentando en la tierra y miras a la luna. Parece, la luna es muy pequeño y yo muy pequeña y mi cuerpo, yo soy muy grande y la luna es muy pequeña, pero cuando viajas por un space rocket, cuando viajas cuando acercas a la luna, when you get close to the moon, it's like la luna actualmente es muy grande y yo soy muy pequeña. So yeah, that's what that reminded me of too. Like when you're standing on the earth, I understood. like, the moon is small, but then when you get closer, like, it's so big and I was really wrong. So that's what that kind of reminded me of. Is that kind of like it? Yeah, something like that. Gracias por la clase. Yeah. De nada. Más o menos como este. I think it's common knowledge that the more you know you don't know. Creo que hay algo de conocimiento general de que mientras más uno sabe, más se da cuenta uno que en realidad sabe menos de lo que pensaba. It's difficult for us to understand how, when you actually have love of Krishna, you would think you don't have it. But what happens is your humility, humildad, it becomes so great when you have love that you naturally feel you don't have it.
Es difícil para nosotros comprender cómo, mientras más amor uno siente por Krishna, menos amor piensa uno que tiene. Pero ese es producto de la humildad. La humildad hace sentir a uno así. So you remember, Christina, on Tuesday, we were asking people, what is your problem when you meditate? What is your challenge? And the one person said, I don't have any problem. Recuerda, Cristina, right. el martes, que estamos preguntando a un grupo de personas, ¿cuál es el problema tuyo a la hora de meditar? Y hubo una persona que respondió que él no tenía ningún problema. Entonces dice, bueno, sí. So if you have no problem when you're chanting, you're either a pure devotee or you're chanting so poorly you don't even know how to chant, so there's no problem. Si uno dice que no tiene problema a la hora de cantar, uno es una de dos cosas, o un devoto puro, o uno está cantando tan mal que ni se da cuenta que tiene problemas. And Mahaprabhu says, no tengo gusto por los santa nombres. So, interesting meditation. Yes, Sham Krishna, Gopal Dasa, and company. Hare Krishna, Maharaj, por favor, este hermano quiere por toda esa obediencia. Muchas gracias por su clase. Maharaj, me gustaría que usted me dijera cómo yo puedo mejorar mi actitud, principalmente en los malos momentos frente a mi servicio. How can I improve my attitude in difficult times towards my service? What's wrong with your attitude? ¿Qué tiene de malo tu actitud? ¿Qué problema? Hay veces que, principalmente en los malos momentos, hacer mi servicio, incluso hasta cantar mi yapa, es más pesado. Yo aún así lo hago, pero me gustaría siempre, cada vez que lo hago, tener la correcta actitud. Sometimes when I'm doing service or I'm chanting japa, I don't do it like willingly, like with the best attitude. I still do it, but I would like to do it all the time with the right attitude, not to feel like that. Yes. So you're just doing it to get it done. Is that what you're saying? Yes, porque él lo está haciendo porque tiene que hacerlo como para salir de eso. Well, una cosa que es muy beneficio cuando no tengo una gusta, correcto. Cuando no tengo atracción. Atracción. Cantar por Krishna's pleasure. Pleasure de Krishna. Pleasure. Para el placer de Krishna. Después, no problema para mí si no me gusta, porque ahora cantar por Krishna solamente. O sea que la actitud sería como uno cantar o hacer el servicio de modo que sea para complacer a Krishna. Y así no hay ningún problema, porque aún uno no tenga, ya el objetivo no es personal de uno, sino para complacer a Krishna. That's your meditation. This is for Krishna's pleasure. Only. Esa debe ser tu meditación. Este es para complacer a Krishna, para su placer. I may like it, I may not like it. It doesn't matter. I'm doing it for Krishna's pleasure. And then at that point, you feel pleasure. Uno piensa, puede que me guste, puede que no me guste, pero eso no importa, porque esto es para el placer de Krishna. Y entonces, ya en ese punto, uno también experimenta placer. And that's the way the world works. Así es que funciona el mundo. When you give up
the desire for pleasure and you engage in service, at that moment you feel pleasure. Así es que funciona el mundo. Cuando uno abandona el deseo de disfrutar y se entrega solamente a servir, entonces en ese momento uno verdaderamente experimenta placer. Una otra cosa. Otra cosa. No necesario para usted cantar Hare Krishna. Usted canta Hare Krishna porque usted quiera cantar. See? If you remember, I'm doing this voluntarily. I don't have to. I could not do it. Si uno recuerda que uno está haciendo o sea, que uno está cantando el mantra de forma voluntaria, no porque uno está obligado, uno no tiene la obligación de hacerlo, uno está haciéndolo de forma voluntaria. Then try to find that place in your heart that wants to chant. Trata de encontrar ese lugar en tu corazón que quiere cantar. Because you became a devotee because you wanted to. Tú te convertiste en devoto porque tú quisiste. So try to connect with that part of you that wants to chant. Trata de conectar con esa parte de ti que quiere cantar. Not the part that doesn't want to chant. No la parte que no quiere cantar. Because when we don't want to chant, we're connected to the part that doesn't want to chant. Right? Cuando nosotros no queremos cantar, estamos conectados con esa parte que no quiere hacerlo. Why did I become a devotee? So I could chant all the time. ¿Por qué me convertí en devoto? Porque así podía cantar todo el tiempo. I remember when I became a devotee, I thought, when I become a devotee, now I can chant all the time and I won't bother anybody. Cuando me convertí en devoto, pensé, ya ahora puedo cantar todo el tiempo y no voy a molestar a nadie con eso. And before I was a devotee, I was thinking, I can't get up and chant in the morning. I'll wake everybody up. Antes de yo ser devoto, pensaba, no me puedo levantar temprano en la mañana porque voy a despertar a todo el mundo. So I wanted to chant. Yo quería cantar. Then I heard the devotees, they got up at 4:00 to chant. And I thought, wow, Yo oí que I want to do that. Yo oí que los devotos se levantaban a las 4 a cantar y yo dije, wow, yo quiero hacer eso también. That must be amazing. Eso debe ser maravilloso. So I did it because I wanted to. And then I forgot that I wanted to. And then I thought, now I have to. Pero después me olvidé que yo quería hacer eso. Y, I'm sorry, you forgot that you wanted to do it? I forgot I wanted, and then I started thinking, now I have to chant. Okay, se me olvidó que yo tenía como ese deseo en un principio. Y después lo que pensaba era, oh, yo tengo que hacerlo. Como que era una obligación. Thank you, Maharaj. De nada, Prabhu. Vaya con Dios. Vaya con Dios, go with God. Vaya con Krishna. Mejor. Yes, you have a question. Hare Krishna Maharaj, por favor, acépteme mil y respetuosa obediencia. Hare Krishna. Mukunda Madhava Govinda. Yeah, okay. So, eso significa que yo tengo que cantar. Bolo. Maharaj, yo tenía un poco la misma pregunta de Sri Krishna Gopal Prabhu, porque usualmente yo canto ronda. La mayoría de las rondas mías son conduciendo en el momento actual debido a tantas actividades que tengo. You understand? Nada. Okay. No, he's chanting, but most of his rounds, because of how busy he is chanting while driving. Oh, yeah. Y el otro punto es, si uno dice que no ama a Krishna, ¿uno estaría también tratando de imitar al señor Chaitanya?
¿Podría decirme algo de eso? If we say we don't love Krishna, are we, by doing so, trying to imitate Lord Chaitanya? No, we're being realistic. No, somos realistas, estamos siendo realistas más bien. Now, some devotees might be pretending, so they just say it to look good. Algunos devotos pueden estar pretendiendo eso y simplemente lo dicen. Or they say it because they think they're supposed to say it. O lo dicen porque ellos piensan que están supuestos a decirlo. So, yeah, that would be wrong. Eso está mal. Yeah. The best place to chant is where you're least distracted. El mejor sitio o la mejor ocasión para uno cantar es cuando uno tiene las menores distracciones posibles. So you should try to chant as many rounds as you can in a place where you're not distracted. Uno trata de cantar la mayor cantidad de rondas posible en el momento en que uno tiene poca distracción. You know, if you're driving down a road at 4 a.m. and there's no cars, there's nothing to really distract you. But if you're in a city at 8 o'clock, there's everything to distract you. Si uno está manejando a las 4 de la madrugada, ahí no hay mucha distracción mientras uno maneja. Pero si uno está en la ciudad a las 8 de la mañana, hay mucha distracción. Because, you know, I always say don't chant and drive, but if you're driving on a road and there's no cars, it doesn't take any concentration to drive, so you can focus on your japa. Yo siempre digo que uno no debe cantar mientras maneja, pero si uno lo está haciendo en un sitio donde hay prácticamente ninguna distracción, como una carretera vacía, eso no le quita ninguna concentración a uno. So that's the principle, as far as possible. Principio, mientras, en la medida que sea posible. Yeah. Gracias, Maharaj. Hare Krishna. Or if you were a girl, I would say marry a rich guy and stay at home and you don't have to worry. Si tú fueras una muchacha, yo te diría que te case con un hombre rico y te quede en tu casa y así no vas a tener ningún problema. Well, I guess I could say marry a rich girl. O cásate con una muchacha rica, entonces. Then you don't have to be driving and chanting. Así no vas a tener que cantar y manejar. But, you know, it's interesting. Prabhupada has taught us that we need the right environment to cultivate bhakti. Srila Prabhupada nos enseñó que nosotros necesitamos el entorno correcto, adecuado para practicar bhakti. But at the same time, al mismo tiempo, Prabhupada dice que este nada que stop pare, nothing will stop us. Nothing material can stop us. Pero al mismo tiempo él decía que nada material nos va a detener. So that's always, you can always be Krishna conscious even in a situation that's not ideal. Uno siempre puede estar consciente de Krishna aún en situaciones que no son ideales. And sometimes you can have the ideal situation to chant japa and be completely distracted. Y uno en ocasiones va a estar en la mejor de las condiciones para cantar japa, en el mejor de las circunstancias. Y aún así uno va a estar completamente distraído. Una historia para ustedes. Tengo una historia para ustedes. Es muy bueno. Yo he pensado, esta historia es muy bueno. Muy bien. Cuando, la primera vez cuando I was going to India. La primera vez que fui a la India. We flew to London, Heathrow. Vamos a Londres, al aeropuerto Heathrow. Posible 2 horas. Un viaje de 2 horas. Generalmente, is that a word? Generalmente. Generalmente. Cantar japa en la aeropuerto es muy mala.
muchas personas, distracción, pero esta vez, Esta vez, sí. mi rondas es mejor, excelente. Porque primero vez a la India, Vrindavan, so meditación. Ahora, Mayapur, Vrindavan, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Necesito, necesario que mi conciencia es muy bueno, muy bien. Después, very serious chanting. So, the worst place to chant and some of the best rounds I have ever chanted. Esa es una historia del el peor lugar posible para cantar, pero resultó en que hice las mejores rondas. Porque mi conciencia estaba en el viaje que yo iba a hacer a la India, en Mathura, Vrindavan. And that's why Prabhupada said, any situation you can be Krishna conscious if you have the desire to be Krishna conscious. Eso era lo que decía Srila Prabhupada. En cualquier circunstancia, uno puede estar consciente de Krishna si uno tiene el deseo. I don't recommend you get on the next plane to Heathrow so you can chant at the airport. No te recomiendo que te montes en el próximo avión a Londres, al aeropuerto Heathrow. Generalmente es difícil cantar en el aeropuerto, pero es posible. Si ustedes tienen una intención poderosa por cantar mejor. Excelente. Japa. Did I say it okay? Más o menos. Sí, se entiende. We can understand. Yeah. Sounds like I'm 5 years old, right? Trying to speak Spanish. Well, you know, in your country, the dogs and cats understand Spanish, so I can understand also. I can try also. En los países de ustedes, los perros y los gatos entienden español, así que yo también puedo tratar. Correcto. Yeah. If they can do it, I can do it. Si ellos pueden hacerlo, yo puedo hacerlo. Yeah. Okay. Ya. No tenemos más preguntas. Kendra Prabhu, dígale si él puede decir sus últimas palabras, recomendación. If you can say some words to finish. Yeah. Ahora finito. Clase es finito. Ahora. Abran los micrófonos. La madre en la manga quiere decir algo, por favor. La manga wants to say something. Okay. La manga. You had a commentary. Comentario. Gracias por su clase entretenida. Y yo creo que ellos van a querer que yo presente la lectura en español el lunes. Okay, she's saying she's giving the class next Monday. So she says, thank you for your class, very entertaining. But now they're gonna want me to do it in Spanish on Monday. Yes, you have time to practice. Now that I remember, I have something to do on Monday. I won't be available to translate. You raised the bar. Just, if you don't know the word, just make it up. Like you make up a word that you think should be Spanish. Sometimes it works, you know. Sometimes you get it right. Él dice que si uno no se sabe la palabra que se invente uno, que a veces funciona, a veces no. Sometimes you get it way wrong. Guru Maharaj dice que
Guru Maharaj dice que nosotros hacemos lo que queramos con el español. But you just have the dictionary open. So if you don't know the word, you just go click it. Right? You get a little device that translates for you. You say it in English and you hold it up. Hold your phone up and then to the mic. Que coja un celular, eso que hace, que con un programa, una aplicación que traduce, que diga lo que ella quiere y lo ponga en la pantalla. And you just hope that it translates correctly. Otherwise, you could completely bewilder everybody. Y espera que la traducción sea buena, porque si no va a confundir a todo el mundo. Okay, we'll end with a joke about one word. About one word. One word. Misunderstood. Con un chiste sobre una palabra que se fue mal comprendida. There's a monastery. Hay un monasterio. With a monje. Con un monje. Celibate. How do you say celibate? Célibe. Celibate. And how do you say celebrate? Celibate. And how do you say celebrate? Same? No. Uno es célibe. And the other is celebrate, celebrar. Celebrar, yeah. So one of the monks they were copying every, so many years they copy the Bible because they didn't have printing. So they had to copy it by hand. Uno de los monjes estaba copiando a mano la Biblia durante muchos años porque no tenían imprenta. ¿No? So one of the monks thought that it's been copied so many times. What if somebody copied it wrong? Y entonces uno de los monjes dijo, esto se ha copiado tantas veces, pero ¿y qué pasa si alguien lo copió mal? So he said, why don't we go down and read the original Bible to make sure that, and check with that, because someone may have made a mistake, 100 years ago, 200 years ago. Entonces uno de los monjes dijo, ¿por qué no vamos y chequeamos el manuscrito original de la Biblia? Porque eso fue hace 100 años que se comenzó a copiar. Parece que ellos copiaban de la copia. Vamos a ir al original a ver si alguien copió algo mal. So the monk goes down, and he's down there for hours and hours and hours. And so the head monk va a ver el manuscrito y está ahí durante horas y horas. And the head monk, he finally goes down to find out why is he down there so long. Y el jefe de los monjes finalmente baja a donde él estaba a ver por qué estaba durando tanto. And when he gets there, this monk is crying, just going crazy. Y cuando bajó, encuentra al monje llorando, estaba loco llorando ahí. He's been in the monastery his whole life. He's been celibate his whole life. Él estaba en el monasterio toda su vida y había sido célibe todo ese tiempo. So he's asked, did you find a mistake? He said, yes, I found a mistake. Entonces le preguntó que si encontró un error y él dijo, sí, encontré un error. What? ¿Qué fue? It's not celibate, it's celebrate. La palabra no era célibe, sino celebrar. One word off. Cambia todo. Por una palabra que se cambie, ya todo el sentido final cambia. Anyway, of course, it's not true, but it's Por supuesto, esto no es una historia real, es un chiste. Yeah. Hare Krishna. Gracias, Mahatma Prabhu ki. Thank you, Maharaj. Muchas gracias, Maharaj. Hare Krishna. Thank you so much. Primera clase de Mahatma Maharaj en español aquí. The auspicious occasion of the first class in Spanish by Mahatma. First class in Spanish for Dominican Republic, because you're by seeing your face, I could speak Spanish. Yay. Por ver la cara de ustedes que puedo hablar español. Hare Krishna a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros.
Hare Krishna a todos, queridos. Nos vemos en este mismo canal, nuestra próxima entrega para el lunes. Srila Prabhupada aquí. Ya, Hare Krishna. Hare Krishna.